Hello student. So today I am going to start our next session. So in the last class we discussed about the function definition inside the body of the class. So today I am going to discuss function definition outside the body of the class. Okay, function definition outside the class. Okay. Suppose whenever we declare one class and declare the member function inside the body of the class, and after that closing the body of the class, and after that we want to give the definition of the function, member function of the class. That means whenever we define the definition of a member function of a class outside the body of the class, it is known as function definition outside the class. Okay, so when you declare one function, if you give the definition immediately after the declaration of the function inside the body of the function, that is known as function definition inside the body of the class. And then the next method is function definition outside the body of the class. That means we are not going to give the definition of the function inside the body of the class, we are going to give the definition outside the body of the class. Okay, তাৰমানে মই এটা কি ক'ব বিচাৰিছো, আমি দুটা মেথড এপ্লাই কৰো ফাংশনৰ ডেফিনিশন দিওতে। প্ৰথম মেথডটো অলৰেডি আমি লাস্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিলো, হেতু হৈছে ফাংশন ডেফিনিশন ইনসাইড দ্য বডি অফ দ্য ক্লাস। তাৰমানে এটা যেটা ক্লাস ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলো, সেই ক্লাসটো ডিক্লেয়াৰ কৰোতে ক্লাসৰ বডিৰ ভিতৰতে মেম্বাৰ ফাংশনটো ডিক্লেয়াৰেশন কৰিলো, আৰু ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ লগালগ মই কি কৰিলো, তাৰ ডেফিনিশনটো ক্লাসটোৰ বডিটোৰ ভিতৰত মই দিছিলো। তো হেতু হৈছে ফাংশন ডেফিনিশন ইনসাইড দ্য বডি অফ। সো আজি মই যে টপিক ডিসকাস কৰিবলৈ কৈছো, ইট ইজ এ ফাংশন ডেফিনিশন আউটসাইড দ্য বডি অফ দ্য ক্লাস। তাৰ মানে মই ফাংশনৰ ডেফিনিশনটো ক্লাসৰ বডিৰ ভিতৰত নিদো, মই কি কৰিম, জাস্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিম। আই এম গোইং টু জাস্ট ডিক্লেয়াৰ দ্য মেম্বাৰ ফাংশন of a particular class inside the body of the class, and after closing the body of the class I am going to give the definition, and that is function definition outside the class. Okay, so whenever we are going to give the definition of a function outside the body of a class, we are going to use a special function. This is known as scope resolution operator. Okay, so this operator is the symbol, there is 4 circles. So this is known as scope resolution operator, and this operator is used whenever you are going to give the definition of a member function outside the body of a class. আৰু যেতিয়া আমি এটা মেম্বাৰ ফাংশনৰ ডেফিনিশন তো ক্লাসৰ বডিৰ বাহিৰত দিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পেশাল স্কোপ ৰিজলিউশন অপাৰেটৰ সিম্বলটো আমি ইউজ কৰিম। Okay, so মই ইয়াৰ আগতে যেটো প্ৰগ্ৰাম লিখিছিলো ফাংশন ডেফিনিশন ইনসাইড দ্য বডি অফ দ্য ক্লাসৰ কাৰণে, মই হে একেটা প্ৰগ্ৰামকে ইউজ কৰি একেই ডাটা মেম্বাৰ ইউজ কৰি একেই মেম্বাৰ ফাংশন ইউজ কৰি টু ডেমনস্ট্ৰেট দ্য ডেফিনিশন ফাংশন ডেফিনিশন আউটসাইড দ্য বডি অফ দ্য ক্লাস। Okay, so student please, মোৰ এটা প্ৰবলেমটো হৈছে কি মই দুটা অসমীয়া আৰু ইংলিছত দুটা কথা ক'বলগীয়া হৈছে। সো এই ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰবলেম হৈছে তেনেহলে আমাৰ লেটাৰ আমি কিছুমান ডিসকাস কৰিম। আমি গুগল ক্লাস বুলি এটা ক্লাছৰুম বুলি এপ এটা ডাউনলোড কৰিবলৈ কৈছো, আৰু সেইখিনি ষ্টুডেন্ট মই এটা ক্লাস হোৱাটছএপত এটা গ্ৰুপ খুলিছিলো ক্লাস 12 বুলি। হয়তো তোমালোকৰ ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টে সেই গ্ৰুপটোত ইনক্লুড হৈছে, কিন্তু যিসকলে হোৱা নাই তো তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো টু জয়েন that particular WhatsApp group class 12, আৰু মই এডমিন হিচাপে আছো। সো তোমালোকে মোক ডাইৰেক্টলি কানেক্ট কৰিব পাৰা। সো মোৰ যদি ফোন নাম্বাৰটো নাজানা, কাইন্ডলি প্লিজ নোট ডাউন। মাই ফোন নাম্বাৰ ইজ 78
7896302246. Okay student, please kindly note down. This is my phone number 7896302246. Sorry, 46. This is my phone number, and you please send your mobile number so that I can include you in the WhatsApp group, class 12 WhatsApp group. And in the WhatsApp class 12 group, I am going to start a Google Classroom. Okay, so you there you notice one code number. অলপ দেৰি আগতে এটা কোড নাম্বাৰ দিছো WhatsApp গ্ৰুপটো যিসকল ষ্টুডেন্ট তাত ইনক্লুড হৈছে সেই ষ্টুডেন্ট সকলে সেই WhatsApp গ্ৰুপত মই যেটো কোড দিছো গুগল ক্লাছৰুমৰ সেই কোডটো নোট ডাউন কৰা আৰু নোট ডাউন কৰি পেলাই তোমালোকৰ মোবাইলত গুগল ক্লাছৰুম এপটো ডাউনলোড কৰা ঠিক আছে সেই এপটো ডাউনলোড কৰি পেলাই তোমালোকে জয়েনত গৈ পেলাই সেই কোডটো দি পেলাই কোডটো দেখি পেলাই তাত জয়েন কৰা আৰু তেতিয়া কি হ'ব সেই গুগল ক্লাছৰুমত তোমালোক মোৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেক্টেড আহিব আৰু তাত বহুত ফিচাৰ্ছ আছে আমি লাহে লাহে তাৰ সহায়ত আমি এছাইনমেন্ট কৰিব পাৰিম কিবা ডাউট থাকিলে ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম সো মই এতিয়া তোমালোকক সেইকাৰণে কাইন্ডলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো টু প্লিজ ডাউনলোড দা গুগল ক্লাছৰুম এপ and using this phone number, this is my phone number, and you use this phone number to include yourself in the WhatsApp group. Thank you. Now comes to the point again. So function definition outside the body of the class. So scope resolution operator. So this is one of the special operator to giving the definition of the function outside the body of the class. Okay, now let's discuss it with the help of program. So has include iOS trim.h class student begin integer int roll number character name public void read void out suppose write end of the class body. Okay student, please look at this code. Class student, I declare these two data member of the class. As I told you, though I am not declaring the label before this data member, these data members are treated as private because all the data member of a class are private. Okay, and in the public sector I just declare two function, that is read and write. Okay, still I am not giving the definition. ঠিক আছে সো মন কৰা ইফালে মই এটা প্ৰগ্ৰাম লিখিছো the class student, এই class student ৰ ভিতৰত মই roll number বুলি এটা ডাটা মেম্বাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিছো আৰু character name বুলি এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিছো তো ইয়াৰ মন কৰা ইয়াত মই একো লেভেল দিয়া নাই, প্ৰাইভেট পাবলিক একো দিয়া নাই সো যদি মই নিদু তেনেহলে এই কিটা roll number তে নেম টো এই ডাটা মেম্বাৰ কিটা কম্পাইলাৰে প্ৰাইভেট হিচাপে ডিল কৰিব বিকজ কেলে কৰিব কাৰণটো হৈছে এটা ক্লাছৰ যিখিনি ডাটা মেম্বাৰ মই ডিক্লেয়াৰ কৰো বাই ডিফল্ট তাহাতি সদায় প্ৰাইভেট হয় ঠিক আছে সো এখানে এই প্ৰাইভেট লিখাটো অপচনেল যদি তোমালোকে নিলিখাও তেনেহলে কম্পিউটাৰ কি হ'ব হেখিনি প্ৰাইভেট আছে সো the writing of the label private before the data members of the class is optional because if you do not write the private label before the data members of the class, compiler will treat them as private. Okay, after that public, in the public sector I declare two data, just I declare them, not giving the definition. Now I am going to give the definition of this class using the method, second method, function definition outside the body of the class. So I am moving to this place. So here
Now, using the class name. So, what is the class name? That is student. Student, use the special operator, that is scope resolution operator. It is known as scope resolution. Student scope resolution operator, void read. Begin. So here we write cout, enter, roll number, in, roll number, cout, enter, name, in, name. Okay. So I give the definition outside the body of the class. Okay. Again I call the second function, that is write. So the class name student, use the scope resolution operator and call the function void write. Begin. So what is the purpose of using write function? To display the roll number and the name of the class student on the computer screen, so that I am using the function cout to display the roll number. I simply write cout roll number, then cout name, close. Okay. So this is the procedure to define the definition of the member function outside the body of the class. Okay. So all of you remember that the use of the scope resolution operator only necessary if you are going to define the member function of the class outside the body of the class. Okay. But if you following the first method, the function definition that is inside the body of the class, then the use of the scope resolution operator is not necessary. Okay. So scope resolution operator, this is a special operator, or it's a technique through which we can bind the we can create a relationship between the declared class with the member function. Okay. So what is the purpose or what is the use of scope resolution operator? That the use of scope resolution operator is that it's a mechanism through which we can create a relationship between the class. So look at here, the class name is student, between the class. So here I use the class here, and with the member function. So the member function read. So through using the scope resolution operator, look at here, we can create a relationship between the declared class and the member function. Okay. So whenever you want to give the definition of the member function outside the body of the class. বুজি পাইছা মই কি কবলে বিচাৰিছো যে স্কোপ ৰিজলিউশন অপাৰেটৰটোৰ ইউজ কি what is the purpose of using scope resolution operator কিয় ইউজ কৰা হয় যেহেতু আমি মেম্বাৰ ফাংচনটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছো ক্লাছটোৰ বডিটোৰ ভিতৰত কিন্তু আমি কি কৰা নাই তাৰ ডেফিনিশনটো দিয়া হোৱা নাই এতেকে যেতিয়া আমি এটা ফাংচনৰ ডেফিনিশনটো সেকেন্ড মেথডটো ইউজ কৰি পেলা আমি যেটা ফাংচনটোৰ ডেফিনিশনটো তোমাৰ ফাংচনৰ বডিৰ বাহিৰত দিবলৈ যাম তেতিয়াই আমি কি কৰি হে স্কোপ ৰিজলিউশন অপাৰেটৰটো ইউজ কৰিম আৰু স্কোপ ৰিজলিউশন অপাৰেটৰে কি কৰিব এটা সম্পৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব ৰিলেশনশিপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব কাৰ মাজত এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছটো আৰু হে মেম্বাৰ ফাংচনটোৰ মাজত এটা কি কৰিব ৰিলেশনশিপ ক্ৰিয়েট কৰিব relationship to create কৰাৰ লগালক আমি কি কৰিব পাৰো so that we can give the definition of the member function যাতে আমি হে member functionৰ definition টো ক্লাছৰ বডিৰ বাহিৰত দিব পাৰো ঠিক আছে মই এডখলকে তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি মই ধৰি লৈছো so this is the procedure to define the member function outside the body and then after that you start the void function okay I'm writing here so void main begin student
friends student s1 dot read s1 dot write into the class. So এরকম মন করা void function to মই declare কৰিলা void function আৰু inside the void main function I declare one object of the class student and this object call the read function and the write function. So when s1 call read function, computer will execute this part and this asks the user to enter the roll number. Okay, after getting this message, user will enter the roll number. Scene function receive it and stored inside the memory location. After that, one more message, enter the name. Okay, you enter the name, scene function receive it and stored inside the computer memory. After that, when you call the write function, it will display the roll number and the name. Tamane তুমি যেটো roll number name এজন particular student or enter কৰিছিলা হেতু কি হ'ব স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে হৈ যাব ঠিক আছে so this is the method for writing a program using the scope resolution operator. So porikha rahe all of you remember what is the use or what is the necessity of using the scope resolution operator, and the answer is the scope resolution operator. This is a special operator that creates a relationship between the class and the member function so that we can define the member function outside the body of the class. Okay, so next area etu hose tumalokor ebilakor uporte kison question ahe exam মই তোমালোকৰ স্টেপ বাই স্টেপ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে মই ডিসকাস কৰি যাম এই ক্লাছৰ ভিতৰতে কিন্তু এতিয়া মই এটা নতুন বস্তু এটা ডিসকাস কৰিবলৈ গৈছো so here I am going to discuss about the access level, about the three levels, that is private, public or protected. Okay, levels, access level, okay, so we have three access control level inside a class body. They are private, protected, and public. Okay, all of you students remember one thing, that C++ is a case sensitive language, so do not use capital letters. Okay, so look at here, মই কি কৰো অভ্যাস বহত কি কৰো p to capital আহি যায় কিন্তু তোমালোকে যেটা কম্পিউটার when you write the program using the computer, do not use capital letters. Okay, always use the small letters. Okay, as because C++ is a case sensitive language, it distinguishes between the capital letter and the small letter. Okay, now access control level. So we have three types of access control level, that is private, protected and public. Okay, so private, this is the private access level. This is one of the most important access control level because all the data members of a class are by default private. Okay, so the data member which are declared inside the private level of a class, that are only accessed by the member function of the class. মই কি কৈছো
যে এটা ক্লাছত যেতিয়া মই প্ৰাইভেট ডাটা মেম্বাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰোঁ সেই প্ৰাইভেট ডাটা মেম্বাৰখিনি ক্লাছটোৰ ভিতৰত ডিক্লেয়াৰ কৰা মেম্বাৰ ফাংচনখিনিহে এক্সেছ কৰিব পাৰিব no outsider function can access the private data member of a class. This is very important. All of you remember that private data members can only be accessed by the member function of the class. Member function কোনখিনি হয় যিখিনি ফাংচন আমি এটা ক্লাছৰ বডিৰ ভিতৰত ডিক্লেয়াৰ কৰোঁ আৰু ডেফিনিশ্যনটো দিও কেতিয়াবা বডিৰ ভিতৰত কেতিয়াবা কি আমি বাহিৰতো দিব পাৰোঁ ঠিক আছে সেই মেম্বাৰ ফাংচনখিনিহে কি কৰিব পাৰিব এটা ক্লাছৰ ভিতৰত যিমানখিনি প্ৰাইভেট ডাটা মেম্বাৰ আছে তাহাঁতক এক্সেছ কৰিব পাৰিব নো আদাৰ outsider function can access the private data member of a class এটা বাহিৰৰ এটা ক্লাছৰ বডিৰ বাহিৰত থকা কোনো ধৰণৰ outsider functionে এটা ক্লাছৰ বডিৰ ভিতৰত থকা প্ৰাইভেট ডাটা মেম্বাৰক এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে okay so this technique is known as data hiding okay this is one of the most important topic of object oriented programming that is the data hiding means hide the important data from the unauthorized access okay so whenever you declare some private data members you can also declare private member function also so that cannot be accessed by the outsider means any type of function or object that is declared outside the body of the class okay so what is the importance of private access control so always remember all the data members of a class are by default private and the private data member can only be accessed by the declared member function of a class okay next I'm going to discuss the public the public data members or the the difference is the public data member can be accessed by the member function or the non-member function of the class also তামনে কথাটো হৈ গল কি পাবলিকৰ ভিতৰত ডিক্লেয়াৰ কৰা ডাটা মেম্বাৰ বা মেম্বাৰ ফাংচনখিনি কি কৰিব এটা ক্লাছৰ ভিতৰত থকা মেম্বাৰ ফাংচনখিনি এক্সেছ কৰাৰ উপৰিও সেই ডাটা মেম্বাৰ বা মেম্বাৰ হেখিনি কি কৰিব পাৰিব আউটসাইডাৰ ডাটা মেম্বাৰখিনিও এক্সেছ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো public members are the members that can be directly accessed by any function whether the member function of the class or non-member function of the class ঠিক আছে তোমালোকে এখিনি কথা সম্পূৰ্ণৰূপে মনত ৰাখিবা আৰু খুব বস্তুটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এই প্ৰাইভেট পাব্লিক আৰু প্ৰটেক্টেড এক্সেছ লেভেলৰ ডিফাৰেন্সটো বা ইম্পৰ্টেন্সটো লিখিবলৈ প্ৰায় আহে ঠিক আছে তো মই তোমালোকক প্ৰাইভেট টু কলুৱে আৰু পাব্লিকৰ কথাটো হৈছে কি পাব্লিক ডাটা মেম্বাৰ্স ক্যান বি এক্সেস বাই দা মেম্বাৰ ফাংচন অফ দা ক্লাছ এণ্ড অলসো can be accessed by the non-member function of the class also okay the next the protected so protected member are the member that can be used only by member function and the friend function of the class okay actually protected members and the private members both are similar but there are some differences I'm going to discuss the differences between the private and private and protected whenever I'm going to discuss the inheritance unit of this chapter so মই যে inheritance তোমালোকক ডিসকাস কৰিম তেতিয়া মই সেই সময় তোমালোকক খুব ভালকৈ আৰু ইলাবৰেটলি মই তোমালোকক প্ৰাইভেট আৰু protected access levelৰ বিষয়ে বুজাব পাৰিম কাৰণ মই যেতিয়ালৈকে তোমালোক ইনহেৰিটেন্সটো নুবুজা তেতিয়ালৈকে প্ৰটেক্টেডৰ বিষয়খিনি মই ভালকৈ তোমালোকক ক'ব নোৱাৰিম ঠিক আছে সো
student, please remember what is the what is private access control, protected and public. Okay, so মই protected to অতৰাই দিছো ইয়াৰ পৰা। So ইয়াত প্ৰথম এটা ধৰ থাকিলা মছত private থাকিলা আৰু public থাকিলে, ঠিক আছে। আৰু private data members can only be accessed by the data member of the class only, and the public data member can accessed by the data member and also by the non data member function of the class also. Okay, so এতিয়ালৈকে মই তোমালোকক ফাৰ্স্ট ইউনিটৰ তোমালোকৰ কেনেকৈ ধৰণে এটা ক্লাছ ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে, ক্লাছ এটা প্ৰগ্ৰামত কেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ মেম্বাৰ ফাংচন ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ লগতে কেনেকৈ ধৰণে আমি মেম্বাৰ ফাংচন বিলাক ডিফাইন কৰিম ইনসাইড দা আৰু আউটসাইড দা বডি অফ ফাংচন, সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো। তাৰ ওপৰত আমি কি ডিসকাস কৰিলো, প্ৰাইভেট, পাব্লিক আৰু প্ৰটেক্টেড, সেইখিনি ডিসকাস কৰিলো, ঠিক আছে। এতিয়া আৰু বেলেগ টপিকলৈ যোৱাৰ আগতে মই কিছুমান পৰীক্ষাত অহা এটা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা দেখুৱাব কৈছো তোমালোকক। সিনট্যাক্স এৰর লেভেল আহে এক্সামত, ঠিক আছে। তো সিনট্যাক্স এৰর লেভেল যেটা আহে এটা কোৱেশ্চন দিয়ে যে ফাইন্ড আউট দ্য এৰৰস ফ্রম দ্য ফলোইং কোডস, ফাইন্ড আউট দ্য এৰৰস ফ্রম দ্য ফলোইং কোড। কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে চোৱা। Okay, so my code to likhisu tumalokor karone. So exam at ahibo je find out the errors from the following codes and underline it and correct it. Okay, so moi eta kotha mon koise eroko tumalokor mo program tumalokor kenuka dhoroner error ahe hekin dekhobo kane loisu karone এই ফাংশন কিটা ডিক্লেয়ার হে কৰিছো দেখোন মই ডেফিনিশন দিয়া নাই দে হেকা ডেফিনিশন টুল না যাবা। সো এটা মন কৰাছোন মই কি লিখিলো has include iostream.h, ঠিক আছে। স্টুডেন্ট ক্লাস begin প্রাইভেট এখানে লিখিলো, পাবলিক ডিক্লেয়ার কৰিলো, ভয়েড মেইন ডিক্লেয়ার কৰিলো, কৈ প্লে ইয়াত মই অবজেক্ট ডিক্লেয়ার কৰি সেই তলক তলক কোড লিখিছো। এটা আমি প্ৰত্যেকটো লাইনতে চাওঁচোন কিবা ভুল আছে নেকি, ঠিক আছে। তো চালো প্ৰথমে লিখিলি yes there is a error, ধৰিব পাৰিছ না কি এৰর আছে, স্কয়ার ব্র্যাকেট দিয়া আছে। সো square bracket is not allowed, instead of square bracket you give less than and greater than marks, include the header file in between this. Next look at here, student class is declared using the keyword class first, after that you give the class name. So here is a mistake, student that is in front of the class keyword which যেটো ভুল হয় এটা নালে এটো এরর আছে তা ভুল কি শুধরা হলে কি কব লাগিব আমি ক্লাস স্টুডেন্ট, ঠিক আছে। begin
uppercase letter, only small letters. So look at here, I am using capital letters for the private. Okay, so this is an error, so you remove the errors. So delete the capital P and write small p. Then public, yet kuno bhul nai. Then move to the void main part. Oh, there is an error, one more error. So look at here, this is the beginning of the class body and this is the closing of the class body. Okay, so whenever you close the body of the class, along with the closing curly bracket, you use a semicolon here. So this is one more error here. After that, move to this side, void main. So main n is missing here and the function symbol is also missing here. Begin student S1 up to this point, no errors. So look at here, read function. So who will call the read function? The object of the class student. So that here what to write? S1 dot read. So look at here, write dot S1. For this, what to do now? S1 dot write. So these are the common mistakes or errors you have to find out from the programs and underline it and correct it. So student hokol porikhat enuka dhoroner kisman question thake, questionat ki kore tumalok code olop di dibo, he code khini kisman errors thake aru he errors kini tumaloke underline koribo laibo, underline kori he kini tumaloke shuddhoke likhibo laibo. ঠিক আছে, সো মই ভাবিছো তোমালোকে এতিয়ালৈকে প্ৰগ্ৰাম হয়তো অলপমান লিখিব পৰা হৈছে, আমি ডিসকাস কৰিম পিছত। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাছত লগ পাম। কাটিছো 32 হৈ যাব কিমান এইটো কৰা